want to greet you all in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth that died and rose again on the third day. Re le dumedishe botlhe mo leineng la Jesu Kriste ya tswileng a tsoga bagong ka letšatši la boraro. God is good and the devil will remain a bad devil. Modimo ke yo mo botse mme Satane tlo no phela e le yo mobe ka dinako ka moka. Hallelujah. Amen. Let's quickly go to the Word of God, and we're going to use the same time that we were to use, A re kitimeleng lentswe la Modimo re šomiše nako ye re be re dutše re tlo e šomiša. and the Lord will bless us. Mme Modimo tlo re šofatše. Amen. Amen. Just open the book of Luke chapter 10, Luke chapter 10, and we're reading verse 42. verse 42. And we are again going to read Psalm 27. We're going to read verse 4. Psalm 27, verse And 4. we're going to read 1, 2, 3, and 4 again. 1, 2, 3, 4. And lastly, we're going to read a very, very common one, Psalm 23, verse number 6. Re re feleletše ka Psalm 23. And then we will close. Mme re tlo tswalela. Let's read, all of us, on the screen. 1, 2, 3, 4, 1. A re baleng ka moka. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. But one thing is needful. Seti se a tlhokagala. In some other translation, it say, you need one thing. Go tlhathollo ye nngwe e re o tlhoka seti. One thing is needful, O tlhoka seti. and Mary has chosen that good part. Ene Maria o kgethile yona yeo. And no one shall take it away from her. Ene a gona yo a tlo mo tšeelang yona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Shout hallelujah like you are in a revival. Shout amen. Shout praise the Lord. Praise the Lord. Now listen to me very, very carefully. Bjale theeletsang ka tlhokomelo. The title of my message this evening is One Thing is Needed. Just one thing. Tlhogo ya molaetša lekgono e re one thing is needed. One thing is needed. Seti se a tlhokagala. You need only one thing. O tlhoka seti fela. There is only one thing that is key in your life. Go na le seti se botlhokwa mo bophelong ba gago. That if everything about you could be built around that one thing, Mo e leng goreng ge bophelo ba gago bo agiwa godimo ga sona seo. your life will take direction. Bophelo ba gago bo tlo ba le mo bo yang gona. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. One thing is needed. Seti se a tlhokagala. In life, there is always just this one thing. Mo bophelong go no ba le seti se. That which, when our lives hang around, Mo e leng gore ge maphelo a rena a dikologa mo go sona. our lives have direction. Maphelo a rena a ba le mo a yang gona. Our lives can have a meaning. Maphelo a rena a ba le kwešišo. Because there are lots and lots of things Go na le dilo tše dintši that need answers. tšeo di tlhokang dikarabo. That which, if we don't have this only thing, Tše e leng gore ge re sena seti se we wonder why re a makala. we have so many questions that are not Gore ke answered. ka lebaka leng re na le potšišo tše ntši So tšeo di many tlhokang challenges dikarabo. that cannot be addressed. Ditlhotlo tše dintši tšeo di sa arogelego. When in actual sense, Mo e leng goreng gabotsebotse we lack this only one thing. re tlhoka sona seti se. So Jesus Bjale Jesu saw Martha. o bone Martha Martha was serving in the kitchen, a be a seva ka mo kitchen preparing
food for our master Jesus. lokišetša morena Jesu dijo. And there is this other sister of Martha Ene go na le se se ya gagwe called Mary. yo a bitšiwang Maria. Mary went to sit by Jesus' feet. A ikgethela go dula maotong a Jesu. At Jesus' feet. Maotong a Jesu. The Bible says she was receiving the word Baebele e re o be a amogela lentswe. from Jesus. A dule a mo go She was Jesu. inquiring O be a nyakolla of the word of God ka lentswe la Modimo from the master. go tswa go morena. She provoked our master O be a mo tlhoka to talk gore a bolele. without ceasing. A bolele a sa emiše. Talk without ceasing. A emelele a bolele a sa It's like I emiše. can see Mary O ka re ke a mmona Mary taking notes a ngwala fase of everything that the master ka moka tšeo morena was saying. a beng a di bolela. It was like Mary was saying, E be o ka re Mary o re this statement e taba ye that our master has just said, ye morena a e boletšego it answers this problem in my e life. araba bothata bo ka gare ga So I bophelo ba need ka. some more. Bjale ke nyaka tše I'm ntši. not going to leave him Ka se mo tlogele until he says go fitlhela a bolela another statement polelo ye nngwe that gape will answer this other yeo one, e tlo arabang se sengwe that se will answer this other problem. yeo e tlo arabang bothata bo So bongwe she bo. says, Bjale o re I'm not living here. a ke tloge fa. And Martha Martha kept on calling the sister. a tšwela pele a bitša Why wouldn't you not come nna mara wena nka o sa tle and help me in the kitchen? wa tla wa nthuša ka kitchen. It's like Maria would say to Martha, O ka re Maria o be a re go Marta, Martha, Marta doing your kitchen work o dira mošomo wa gago wa ka does not kitchen. solve your problems. A di arabe mathata a Doing gago. your kitchen work, Go dira tša gago tša ka it will never kitchen heal your e ka sickness. se fodiše malwetse a Doing gago. your kitchen Go work, dira tša ka kitchen it will never solve your money e problem. ka se arabe dithata tša There is a word go na le lentšu that Jesus is leo saying Jesu a le that bolelang answers my leo problem. le araba And mathata a ka. because of that, Ene ka baka leo I'm not coming to the a kitchen. ke tle ka kitchen I'm staying here. ke dula fa. Thank you, Jesus. Until Go fitlhela Martha realized Martha a lemoga that it does not help gore a di to thuše talk to the sister. go bolela le kgaitse le She sese went ya to Jesus. o nyaka o ile go She Jesu says, Master, a re morena don't you care nna a o na taba na that my sister gore ngwaneso leaves me o ntšhile to do the service alone? gore ke dire mošomo o ke noši. Listen to me. Theletše Serving go šoma without ntle the word le lentšu will leave you a servant di tlo go šea with problems. o le mošomi yo a nang le mathata. Serving, Go šoma singing go opela in the choir mo khwaereng without sitting ntle le go and dula listen to God's wa word theeletša lentšu la will Modimo leave you a good singer e tlo o šea o le moopedi wa with mobotse a lot of problems. mara o na le mathata a When you are mantši. preaching, Ga o rera when you are a preacher, ga o le morena without having time go sena le to nako sit before the ya face go of the Lord dula pele ga morena and receive from wa his throne, amogela go tswa go yena it will leave you e tlo o šea as a preacher o le moreri with problems. o na le mathata. When you are an usher Ga o le asha serving God o šomela Modimo without sitting in the feet of Jesus, o sa dule maotong a listening Jesu to God's word, o sa theeletse lentswe it la will leave Modimo you as a good e usher tlo o šea o le ashara ye botse with problems. mara ya o ba le mathata Until you realize go fitlhela o there lemoga is one thing gore go na le that we seteng all of us want, seo ka moka re se that we nyakago all of us need. seo ka moka re se tlhokago. And Maria Maria has chosen that thing. o kgethile sona seo Has chosen that thing. Has chosen that thing. o kgethile sona seo Has chosen that thing. o kgethile sona seo Has chosen that thing. o kgethile sona seo Has chosen that thing. o kgethile sona Has seo chosen that o thing. kgethile sona seo She chose that thing. o kgethile sona She seo chose that thing. o kgethile She sona chose seo that thing. o kgethile She sona chose seo that o thing. kgethile She chose that o thing. kgethile
Hallelujah. Amen. Maria. 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 Chose the word O kgethile lentswe. to serving. O kgethile lentswe kgathanong le go tlhankela. She chose O kgethile sitting in the feet of go Jesus. dula maotong a Jesu. She chose O kgethile listening to Jesus, go theeletsa Jesu. speaking to her life A bolela le bophelo all ba the gagwe time. ka dinako ka moka. To service. To Go na le go service. tlhankela. Hallelujah. Amen. It's not bad to serve, A se go gobe go tlhankela. but so bad to serve without the word. Mara go tlhankela ntle le lentswe. Amen. Amen. She chose. O kgethile. Now, if we would go deeper, Ge re ka tsenelela, we won't find it in this verse of scripture that we read, re ka se ikhumane mo re badileng gona. because one verse doesn't have it all. Ka baka la gore verse e tee a ena ditaba ka You moka. need to read this one verse O tshwanetse gore o ipalele ye, and get another one similar to it, o khumane ye nngwe ya go tshwana le and it yona. will give you the flesh of the other one. Gona e tlo go fa taba ya ye nngwe. That's why we have Ke ka baka leo re nang Psalm le 27 here. Psalm 27. And I want us to read it from the beginning A re e baleng go thoma mathomong. so that somebody can realize something. Gore o mongwe a itemogele se sengwe That fa. why is it necessary Gore ke ka baka la eng go for us tlhokagala. to have to leave everything, Gore re tlogele dilo ka moka. to have to leave our duties, Re tlogele mešomo ya rena. come and sit before Re God? tle re dule pele ga Modimo. What is it that it does? Ke eng seo e se dirang? Why this revival? Ke ka baka la eng tsošeletšo ye? Why do we have to leave everything? Ke ka baka la eng re tshwantse go lesa dilo ka Are we moka? here because we don't have anything to Re do? fa ka baka la gore a rena mošomo. And the answer is no. Karabo ke gore aowa. But we have chosen Mara re kgethile to have time go ba le to nako come and sit ya go tla go dula at the feet of Jesus maotong a Jesu. and listen to him talking to us. Ra kwa yena a bolela le Because rena. one word from Ka Jesus baka la gore lentswe le tee go tswa will go take a Jesu. trouble away. Le tlo tlosa I say bothata. one word from Lentswe Jesus le tee la go tswa go will Jesu. take some trouble Le away. tlo tlosa mathata. One word from Lentswe le Jesus tee la go tswa go will take Jesu. some sickness Le away. tlo tlosa malwetse. One word from Lentswe the le tee Master. la Jesu. Glory to God forever. Modimo a reetse go Glory to Jesus. Modimo a reetse go ya go When ile. God speaks, Ge Modimo a the bolela, devil runs away. Satane wa tšhaba. When my master talks, Ge morena wa ka a demons bolela, run away. madimone a When tšhaba. our master speaks, Ge morena wa rena a poverty bolela, runs away. modidi wa When my tšhaba. master Ge talks, morena a bolela, hallelujah. amen. Jesus, Jesu, Jesus, Jesu, Jesus. Jesu. Now let's read. Bjale a re bale, Let's get a word. a re khumane lentswe. Psalm 27, Psalm 27, verse 1. verse 1. Bible says, the Lord E re morena is my light. ke seetša sa ka. The Lord is my light. Morena ke seetša sa There ka. are some certain things Go na le dilo tše dingwe that I won't see properly tšeo nka se di boneng gabotse until I'm around Him. Until I'm go around Him. fitlhela ke go kara ke ena. There are some things Go na le dilo tše dingwe that will remain dark in my life. tšeo di tlo bang leswiswi ka gara bophelo ba There ka. will be some spots Go na le di-sports that are dark in my life. tše e leng gore ke tše dintsho ka gara bophelo ba ka. Until I bring that spot Go fitlhela ke tšea sport in seo the presence of my ka master. se tlisa bogoneng ba morena. Amen. 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 When I go with my challenges Ge ke ya le ditlhoko tša before the master, pele ga morena because he's the light, ka baka la gore e le seetša he's the light ke seetša and my salvation. le go phologa ga The ka. Bible says, whom shall I fear? Baebele e re ke tlo tšhoga mang.
Whom shall I fear? Ke tlo tshoga mang? Whom shall I fear? Ke tlo tshoga mang? Listen to me. Theeletša. A person that listens to God speaking, Motho yo a theeletšang Modimo ge a bolela. do you know that that person does not fear? Le a tseba gore motho yo a tshoge. Maybe let me put it this way. E re ke e bee ka tsela e. Did you know that fear is a sign that you are empty of the word? Le be le tseba gore bofiega ke sesupo sa gore a o na lentšu. If you want to know Ge o nyaka go on tseba how empty you are, gore o tlhoko selo ga kaka, don't check on the scriptures you quote. o ska lebelela mangwalo a o a balang goba a o a bolelago. Okay. There's no weapon formed against me. Every weapon formed. There's no weapon. Everyone that's formed against me. A gona molaba o It's felo not o about tšweng that. kgatlho. A se taba yeo. It doesn't matter how many of these scriptures you quote, A o kgathale gore o bala tše kae. but if they don't take fear out of your life, Mara ge di sa ntšhe bofiega ka gare ga bophelo ba gago, they are not within you. gona a di ka mo gare ga gago. They are here. Di mo kgopolong ya They are gago. not here. A di ka pelong ya gago. When the word of God gets into your spirit, man, Ge lentšu la Modimo le tsena ka mo gare ga moya wa gago, it takes away all fear. le ntšha bofiega ka moka. I don't care what is standing before A you. ke nyaka o tseba gore ke eng se se emeng pele ga They might gago. have served you. Ba ka no ba ba o file. They might have served you Ba ka no ba ba o file. with a judgment. Ba o file They katlholo. might have served you Ba ka no ba ba o file. with a sermon Ba o file samon. to say they're going to take everything from you. Ya gore ba tlo o tšeela dilo ka But when you moka. have the word of God Mara ge o na le lentšu la Modimo in your spirit, ka gare ga moya wa you gago, will never be afraid of o anyone. ka se tshoge And you will selo. never be afraid of O anybody. ka se tshoge mang kapa mang. Hallelujah. Amen. I say a person that has the word of the Lord within Motho him yo a beng le lentšu ka mo gare ga gage, does not fear anybody. a tšhabe motho. That's why I always tell people I don't fear anybody. Ke phela ke botsa batho ra nna ke tšhabe motho. I don't shiver A ke thuthumele before anybody. pele ga motho. Not because I am Malungani. E seng ka baka la gore e le nna malongane. No. It's because of the word. Ka baka la lentšu. The word of God brings about faith in Lentšu somebody's la life. Modimo le tliša tumelo ka gare ga bophelo ba Emptiness of motho. the word brings about fear. Go tlhokega ga lentšu go tliša bofiega. Shout hallelujah. Hallelujah. So this is the reason why Bjale le ke lona lebaka. we have to take away everything, put away everything, and come and sit in the feet of Jesus or at the feet of Jesus. Re tshwanetse go tšea dilo ka mokana ga tsona re di beele ka mathoko re tle re dule matolong a And Jesu. listen to the word of God. Re tšhelete lentšu la The gage. devil does not want that Satane seo a se nyake. because he knows Ka baka la gore o a tseba that if you sit gore ga o ka dula in the feet or at the feet of Jesus, maotong a Jesu, you will never fear a thing. o ka se tshoge selo. Give me a scripture. You'll never fear a thing. O ka se tshoge You selo. will never fear a thing. O ka se tshoge selo. My salvation, whom shall I fear? Ke tlo tšhaba mang? The Lord is my strength Morena ke maatla a ka of my life. a bophelo ba ka. Strength of my life. Ke maatla a bophelo ba ka. When I'm weak, Ge ke kwa ke palelwe, He is my strength. o mpha maatla. When I can't go on anymore, Ka se ye pele He gape, gives me strength. o mpha maatla. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. So there is no point Bjale a go nako where one is afraid mo motho a tshogang that I am now in a bad state. a re bjale gona ke maemong a mabe. Yeah. There is no bad state A gona maemo a mabe that God cannot give you strength. ao Modimo a ka palelang ke go fa maatla mo go ona. Even when you think you are at the bad state, Le ge o nagana gore maemo a befile befi, at the last mafelelong 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 state of your life, mafelelo a
bophelo ba gago God modimo will always o tlo phela give you ka dinako ka moka strength. a o fa maatla And in that, ene gona mo you will never be afraid of anything. o ka se tshoge selo Of whom shall I be afraid? Give us verse number 2. ke mang yo ke tlo mo tshabago Of whom shall I be afraid? I'm taking you, I want us to go together because we're going somewhere. a re sepele mmogo ka gore go na le moriago Now, David here is beginning. dafita fa He says, when the wicked, when the devil, o re ge ba babe satan who is my enemy yo e leng lennaba laka and my foes, yo e leng lennaba laka came upon me to eat up my flesh. ge a itla go ja nama When yaka the devil came upon you, ge satane a itla mo go wena eat up your flesh. go ja nama ya gago Look at what the Bible says. theeletsa re lentswe la modimo le reng It says he shall stumble. e re o tlo gogolwa Just whilst he's still on the way but a e sa le tseleng to come eat up your flesh. a itla o ja nama ya gago He shall stumble. o tlo gogolwa He shall. I don't know. Don't ask me o se ka mpotšiša that what is it that God will put on the way gore ke eng se modimo a tlo se bjang to tseleng make the devil stumble. sa o ta o gogola sathane I don't know. le nna ke tsebe But what I know, mara se ke se tsebang what the word of the Lord says, se lentswe la modimo le se bolelago it says when he comes e re ge a itla upon me mo go nna to eat up my go flesh, ja nama yaka he will. o tlo gogolwa Shout hallelujah. hallelujah He shall stumble. o tlo gogolwa He shall stumble. o tlo gogolwa He shall stumble. o tlo gogolwa I understand now ke a twisisa when the bjale Bible ge says baebele e re Jesus, jesu he is the stumbling. ke He is the rock leswika of the stumbling. amen He is the rock ke leswika that will make the devil le le tlo dirang satan stumble. gore a gogolwe When he comes to me, ge a etla go nna when the devil is coming my way, ge satane a etla the rock tseleng Jesus le jesu leswika shall be on the way go ba le to tseleng make him stumble. yei a mo dira gore a He will never gogolwe. arrive a ka se where you are. fibeng ke gona He shall stumble. o tlo I gogolwa say he shall o stumble. tlo gogolwa I say he shall o tlo stumble. gogolwa Yeah. yeah Makashatalalaba. Mikotololabo seke. I said the devil shall stumble. Satan o tlo He gogolwa shall stumble. Satan o tlo He shall gogolwa stumble. Satan o tlo He gogolwa shall stumble. Satan o tlo In the name gogolwa of Jesus. ka lebitso la Jesu yes Lord woo Oh. 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 Oh, Jesus. Glory. Thank you, Lord. Glory. Glory to Thank Jesus. you, Jesus. He shall stumble and O fall. tlo gogolwa a wa. Look at verse 3. A re bone verse 3. Look at verse 3. A re bone verse 3. This is scary. Se se a tshuša. It says, though Le ge an host should encamp me, though many demons, ge madimone a mantši a host, ge madimone a mantši yes, can encamp me, a ka ndikologa my heart shall not fear. pelo ya ka e ka se tshoge My heart
shall not fear. pelo ya ka e ka se tshoge. Now, listen. Theletše, Though war ge ntwa should rise against me, e ka ema kgatlhanong le nna in this. mo go se Now, what is the this that? na se e ra eng? What is the this that the Bible is talking about? Se Bible e bolelang ka sona e ra eng? When it says this, Ge e re se, what is it that is talking about? ge Bible e re se e bolela ka eng? Because it says, in this I will be confident. E re mo go se ke tlo ba le confident. Because Boitshepo this is where we're going. ke mo re yang gona. The Bible says, Bible e re even if there can be demons all around you, le ge o ka ba madimoni a ndikologa, some are walking on top of you, a mangwe a ba ka odimo, some are crying like cats, a mangwe a lla ka ka dikatse, some are crying like owls, a mangwe a lla bjale ka diaolo, some are crying like goats. a mangwe a lla ka ka dipudi. At times it's snakes coming into your house. Dinowa tša ata ka ntoni yao. It's like all demons. O ka re madimoni ka moka ga This wona whole area, a tulo ye ka they moka are coming to your house. a tlile ntlong ya gago. The psalmist says, in this I will have confidence. Mopisalomo o re go se ke tlo ba le boitshepo. The this that he's talking about, Se a bolelang ka sona it's manifested in verse 4. se bonagala mo go verse 4. Give us verse 4. One thing Se tee have I desired seo ke se labalabelago of the Lord, go morena and that ke gore now, now, this is to say, se ra gore even if I can have all demons of the whole world, le ge nka ba le madimona lefase le ka moka, I will have confidence mara ke tlo ba le in boitshepo this one thing, go setise that sa gore one thing I am pursuing, seti ke ya go and sona. that thing is to dwell. Sena seo ke se gapeletšegang ke go dula. What David is telling you Dafita se o botsang sona is that if a child of God is dwelling, ke gore ge e le gore ngwana modimo o a dula, they can bring demons from everywhere. ba ka tlisa madimone a go tswa kae kapa kae, They can go take demons ba ka ya ba tšea madimone in the whole of Africa, Afrika ka moka, bring them in your house. ba tlisa ngwakong wa gago. But if you are dwelling Mara ge o dutse at the feet of Jesus, maotong a Jesu, listening to the word of o God, theeleditše lentšu la modimo. shout hallelujah, Hallelujah, shout hallelujah, hallelujah, shout hallelujah. hallelujah. There is no fear A gona go tshoga that will encamp you, go go That tlo will go wrap you. dikologago, go go tlo go dikologago, that will wrap you. go go tlo go apešago. Did you know that when Christians hear the name demon, they start shivering? Le tseba re bakreste ge ba di kwa lentšu le madimone ba thoma When go they hear thuthumela, the name witch, ge ba e kwa boloi they start shivering. ba thoma go thuthumela. Now, I'm not afraid of witches. A ke batšhabi baloi. Hey, I'm serious. Ke tiišitše mo go se. Because even in my weakest state, Le mo ke fokolang gona, even in my weakest state, le bofokoding ba ka, I am powerful to a witch. ke re ke sa no mata mo Satan. Iyo, And this you must know, bjale tseba se, that even in your there is no weakness of a Christian a gona bofokodi ba mokreste that is too weak bo e leng goreng to the devil. bo bokoa mo go Satan. Amen. Do you understand what I'm saying? Amen. In your weakest moment, Go bofokodi ba you are gago, still powerful to the devil. o sana le Listen to me. maatla le mo go Satan. Roba o re lena Satan le mo bia plekeng ye yena
wa makalo batho ba ba mbia mo. You put the devil in a level where he's even And he amazed. uses that opportunity because ka yena munye a ka se ikreye. A shumisha monyetla oo because he cannot even find it himself. Amen. Amen. The devil does not have a single power. Satan ana le mata le amadri. He only uses Uno shumisha tactics. U The Bible shumisha calls them maleatala. tactics. U shumisha maleatala. Yeah, and the Bible sometimes calls them wiles. Bible nako nngwe e bitsa gore ke Methodologies. methodologies. Schemes. That's all what he can use. Ke tsona tseo a ka di He shumishago. uses schemes. O Methods. shumisha ditsela. But power he does not have. Ge e le maatla ona, ha nao. How many of you would know that the devil, before he came here, he was an angel? Ke ba bakae ba ba tsebang gore Satan pele a etla mo e be e le So lenyelong. even before he fell, Le pele a ka wa, he was not in a position of power. o be a se maemong a maatla. So how would he gain power after he's fallen? Pele a ka khumana bjane maatla ka morao wa ya wele. Okay. Do you understand what I'm talking to you about? Le a kwešiša seo ke se bolelago. Even when you are too weak, Le ge o sena maatla, you haven't been able to pray, ebile o sa kgone le go rapela, you're still powerful to Satan. o sa na le maatla le mo go Satane. As long as you don't throw away the towel, Ge fela o sa ineele, as long as you don't give up, ge fela o sa ineele, it is only when you say, I'm not a child of God anymore, ke ge fela o ka ipotsa gore bjale gona ke sa le ngwana Modimo, that the devil will have power over you. mo Satane a tlo bang le maatla godimo ga bophelo ba One gago. thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire. Inquiring is the Bible. Go nyakolla ke lentšu la Modimo. Inquire from his temple. Go nyakolla mo ngwakong wa gage. Verse 5. For in the time of trouble, Ka nako ya mathata, he shall hide me. o tlo Now nkhutiša. listen to me. Theletše. Just when you sit before God, you listen to his word. Ge o dula bogoneng ba gagwe wa theletša lentšu la gage, When trouble comes, ge mathata a etla, wa go khutiša diphegong tša gage. he shall hide me O tlo nkhutiša in his pavilion, diphegong tša gage, in the secret of his tabernacle. sephiring mo ngwakong wa gage. How many of you know church just as a social gathering? No, just as a place of worship. Ke ba bakae ba re tsebang kereke e mo re kopanelang gona, mo re rapelang gona? Yeah, we know it is just a place of worship. But the Bible teaches us that there is a secret. Baebele e re ruta gore go na le lekunutu, There is a secret in coming to church go na le sephiri go tleng kerekeng, that God has never revealed to anybody. seo Modimo a sankang a se utullela mang kapa mang. Just by coming here, Go no tla fa, there is something that works for you. go na le se sengwe seo se go šomelago. The Bible says, he shall hide me in his pavilion. Baebele e re o tlo re khutiša diphegong tša gage. There is a semicolon there. Go na le semicolon fao. Now that semicolon, all the time when you study language, when there is a semicolon in a sentence, Ge o ithuta Sekgowa, ge go na le oba polelo, ge o na le semicolon mo gare it ga means that sentence, now the sentence that will follow, the phrase that will follow, completes o ra gore what has been said before. mangwalo a mangwe a tswelelelang a tlo feleletša seo So se he šetšeng se shall boletše. hide me in his pavilion. O tlo nkhutiša ka gare ga diphego tša gage, Semicolon. Hide me in his pavilion. tlo nkhutiša diphegong tša gage. Now, pavilion is what sometimes the Bible will call wings. Nako nngwe Baebele e tlo e bitša maphego. So we want to know which are the wings of God
Re nyaka go tseba gore Does maphego a God have wings? Modimo o na le maphego na? And he explains that Bjale o to tlhalosa say seo God's pavilion gore maphego a gagwe is the mysteries or the secrets ke diphiri of his temple, of his tabernacle, of his church. tša kereke ya gagwe. What God is saying, Se Modimo a se bolelago, when sometimes we pray, Father, cover me with your wings. Morena e tla ka maphego a gago. His wings are the mysteries of his own house. Maphego a gagwe ke diphiri tša ngwako wa gagwe. Things that we would not grasp and understand. Dilo tše re ka se kgoneng go di tshwara ra ba ra di kwešiša. Things that when we come together Dilo tše e leng gore ge re kopanelana mmogo as a church, di le ka kereke sit at the feet of Jesus, ra dula maotong a Jesu. our coming together, Go kopanelana ga when rena we leave this house, ge re tloga fa for the fact that we've been here together, ka taba ya gore re be re le fa mmogo it brings about di tliša some protection tšhireletšo e itsego that we would not get anywhere else ye o ka se e humaneng kae kapa kae unless ntle you belong to a certain anointing, le ge o ka ba ka fase ga unless tlotso you ye belong to a itsego certain covering. le ge o ka ba ka fase ga ngwako o itsego. Shout hallelujah. Hallelujah. So, hence, when we come together, Ke ka baka leo ge re kopanelana mmogo listen to the word of God. ra theeletša lentšu la Modimo. Me, the Lord uses me somehow. Just as I'm talking, people are getting healed. Modimo nna ba nšomiša ka mokgwa mongwe ke ntše ke rera bjale batho ba bangwe ba fola. Why? Lebaka ke eng? It's exactly what the Bible says in the book of Psalms. Ke sona seo lentšu la Modimo le se boletšeng bukeng ya When we Dipesalong. come together, Go kopanelana mmogo when we come together ge re kopanelana mmogo in God's pavilion, diphegong tša morena in the secret of his tabernacle, which is the church, ngwakong wa gage wa sephiri wo e leng kereke, then we get the protection we need. fao re khumana tšhireletšo e re e the healing we tlhokago, need. re khumana phodišo e re e tlhokago In the name of Jesus ka Christ. lebitso la Jesu Kriste.